Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema bueno fascinante del español. Esas expresiones que usamos casi sin pensar. Sabes, para hablar de cuando nos va bien. Y cuando pues no tan bien. Son como pequeñas herramientas. No para compartir los logros y también a esos baches del camino. Y para esta charla tenemos como besos apuntes. La verdad es que muy interesantes. El título original. Creo que era algo como Val y Valerizic. Temali Fadler. Parece que son notas para desgranar phrases claves. Sobre éxito y fracaso en español. El plan es entender que significan claro. Pero sobre todo, como los usamos en el día a día no. Y que emotion esconden. Y fidget. Empiezan con un diálogo. Entre una tal Sophie y un Leo. Hablan de una semana de locos. De estas que tienen de to-do saves. Problemas. Algún que otro agobio. Pero también alguna alegría. Esa mezcla tan real. Pues nos serve de punto de partida perfecto. Para las expresiones. Que vamos a ver. Exacto. La idea es esa. Sumergirnos en unas cuantas phrases clave. Vamos a ver el significado. Por supuesto. Pero sobre todo el uso práctico. El contexto. Usamos ejemplos. Muchas son anécdotas personales. Que vienen en las notas. Para que sv. No solo la definición. Fría. Sino el sentimiento. La vida que tienen detrás. Suena genial. Pues vamos a empezar si te parece. La primera expresión. Que sale en esa. Conversations. Alcanzar una meta. Sophie. Le pregunta a Leo. Por sus objetivos del trabajo. Para sencillo pero. Por lo que decías. Tin más miga verdad. No es solo líder. Justo. A ver. A primera vista. Alcanzar una meta es eso. Completar un propósito. Algo que te marcas. O que te marcan. Las notas dan ejemplos muy distintos. Conseguir. Ex existence a un evento. Entregar uniforme a tiempo. QSO a Leo le trae de cabeza. O mira en education. Lograr Q90 por 100. De los alumnos de una academia.
Eston contentos. Son como hitos no. Tangibles. Medibles muchas veces. Paro a. Acquivin lo interesante. Que apuntan estas notas. Ese recalca mucho el valor del esfuerzo. Hacia la meta. O sí. Que avisas. El camino. La energía que pones. Lo que aprendes intentándolo. Es tan valioso. O más que conseguirlo al final. Incluso si no ligas justo al punto que querías. Es proceso de empujar. De aprender. Ya es un tipo de éxito. Le quita un poco de presión al resultado final sabes. Valora el progreso. Entiendo. OCQ el mero hecho de intentarlo. Ya cambia la cosa da igual. Casi el resultado. Es potente. Es. Ahora claro. Inevitablemente. Toca la otra cara. Leo dice que su semana fue desastrosa. Que todo sigue saliendo mal. Esta expresión. Salir mal. La usamos constantemente no. Describe esa sensación tan familiar de que las cosas no van como queríamos. Y es que bueno. Las situaciones donde algo sale mal son el pan nuestro de cada día verdad. Los ejemplos de las notas lo reflejan perfectamente. Hablan del ordenador. QSE bloquea justo. Antes de presentar. Algo importante. Uf. El clásico. O perder el autobús por segundos. Cuando ya ibas fatal de tiempo. Oh. Eso la conexión a internet que falla. Justo antes de una reunión virtual. Esos microdesasters que te fastidian el día. El pánico tecnológico. Quien no lo ha vivido. En las notas hay una anécdota personal. Que es casi de comedia. Bueno de traje y comedia. Alguien que iba a su primera entrevista. Seria en Londres. Liga con tiempo. Todo controlado. Y. Zas. Se da cuenta de que está en el edificio equivocado. Misma calle pero otro número. Imaginate. Para cuando encuentra el sitio. Corriendo bajo la lluvia. Liga 15 minutos tarde. Empapada. Describe una sensación. Horrible de que todo había salido mal. Que agobio por favor. Exacto.
SQL impacto emocional es fuerte. La frase salir mal es simple. Pero la experiencia puede ser super frustrante. Incluso humilante en un caso así. Y hay otra vivencia parecida en las notas. Esta vez con una clase online. Imagina 25 alumnos esperando. Tu lista para compartir pantalla y nada. Internet capit. Describes pánico de intentar arreglarlo. Mandar mensajes. Mientras el reloj corre. Pero fidget en la reflexión. Aunque en el momento son super tensos. Con el tiempo. Muchas veces acaban siendo historias que cuentas. Ya hasta te ríes. Exacto GGG, y lecciones claro GGG. Sobre tener en plan B o manager imprevistos. Si repasamos los usos que mencionan. Algo salió mal con mi proyecto. O en días de esos negros. Hoy todo está saliendo mal. O para un fiasco mayor. Todo el plan salió mal. Es un comodín. Es pero muy útil. Para expresar. Desde una molestia pequeña. Hasta un revés importante. Claro. Capta esa desviación de lo esperado. Pero como decíamos, no todo es negativo. Leo mismo pregunta. Algo al menos salió bien. Y ahí entra la contraria. Salir bien. La usamos cuando algo funciona. Cuando tiene éxito. Sobre todo si había dudas. O era complicado. Y lo que me parece. Clave de salir bien. Y que las notas lo marcan. Esa idea de sorpresa. O alivio que suele lever. No era algo seguro sabes. El ejemplo de Leo es perfecto. A pesar de su semana horrible. Consiguió ser en trato con un cliente alemán. Que tenía fama de difícil. Eso concretamente. Salió bien. Un respiro. Un éxito puntual que le dio RC. Hay otra anécdota en las notas que lo ilustra muy bien. Una fiesta sorpresa. Para un amigo en la universidad. Semanas preparándolo todo en secreto. Coordinando gente. Regalos disimulando. La persona que lo organizaba. Confiesa que pensó 1000 veces. Esto es en Leo. Seguro que algo sale mal. Lo normal en esos casos. Pues sí. Pero al final. La sorpresa. Fue total. El amigo emocionado. Claramente todo salió bien.
Mexor incluso de lo esperado. Que bueno. Me encanta. Y también, Quentin Lada alguien que consiguió un puesto de prof. Pensando que la entrevista había sido un desastre. Estaba convencida de no haber dado pie con bola. Y a los 2 días, la llaman que el puesto salió. Su reacción fue de incredulidad total. En plan, no me lo puedo creer. Realmente salió bien. Es realmente lo dice todo no la sorpresa. Exacto. Salir bien muchas veces captura es éxito. Que liga tras la duda o el esfuerzo complicado. No es solo que logres el objetivo. Como en alcanzar la meta. Sino que superes un obstáculo. Una incertidumbre. Los ejemplos lo muestran. El plan no parece muy fuerte pero salió perfectamente bien. Oh, no estaba seguro si mi charla gustaría pero la verdad es que salió bien. Transmite es alivio. Esa satisfacción. Entendido. Tenemos el esfuerzo hacia la meta. Las cosas que salen mal y la alegría. Cuando salen bien. Pero, ¿qué pasa con esa sensación tan frustrante que comenta Sophie? Eso de esforzarse un montón. Y no ver resultados. La expresión es los esfuerzos se quedan en nada. Describe perfectamente el sentimiento de haber metido tiempo, energía, ilusión. Para nada no como si se evaporara. Uf es una sensación muy desalentadora. Desde luego. A las notas ponen un ejemplo muy visual. Planificar al detalle. Un viaje de fin con amigos. Reservas. Miras rutas preparas mapas. To-do listo. Y justo el día antes. Cambia el tiempo radicalmente. Una tormenta horrible. Y hay que cancelar to-do que fina. Toda esa planificación. Esas horas. Se quedan en nada. En cuanto el resultado. El viaje no ocurre. Uf. ESACQ es una sensación horrible. Casi física. Y hay otro ejemplo en las notas que bueno. A mí me resuena mucho sobre todo si trabajas creando cosas. Preparar durante días. Un video para una lección. Supercargado con animations. Música.
Y liga el momento de ponerlo en clase. Y. Fallo técnico. El ordenador no responde. El archivo no via. Después de 20 minutos. Tienes que rendirte. La persona describe esa sensación de vacío. De que te duis curo. Es equado en nada. Es interesante. Sin embargo, como las notas nos invitan a mirar un poco más allá de esa frustración. Q es supervalide. Sugieren que aunque el resultado externo no se esos esfuerzos nunca se esfuman del todo. El proceso de haber trabajado en ello. La disciplina. La creatividad. Eso nos cambia por dentro. Quiza desarrolla la paciencia. La resiliencia. La capacidad de improvisar. Aunque el producto final no esté. Algo se ha construido en nosotros. Conecta un poco con lo que decíamos. Al principio del valor del esfuerzo en sí mismo. Es una perspectiva que consuela la verdad. Y ayuda a construir. Pasar del resultado. A la experiencia. Siguiendo con los momentos difíciles. Leo dice algo interesante. Que algunos días. Se siente genial. Pero otros. Se tambalea. Esta expresión. Tambalers. Que modis tune. Entiendo que no es un fracaso. Total no. Es algo más. Sutil. Exactamente. Tambalers es momento en que dudas. Pierdes fuerza. Pierdes impulso. Después de haber empezado bien. Es como trop exercise. Encontrar en batch. Sentir que flaquear las fuerzas. O la confianza. No es cers del todo. Pero si perder el equilibrio un momento. Las notas lo ilustran. Con un profesor en su primer año. Empieza top de ilusión. Ideas nuevas. Materials geniales. Pero pasan los meses. Liga el invierno el cansancio. Alguna clase que no sale bien. Y empieza a sentir que pierde fuel que duda. El desgaste. Eso. Dice. Mi tambali. No significa que dejará el trabajo. Sino que paso por un batch de energía y confianza. Una crisis de motivación. Podríamos decir. Entiendo. Es más un proceso interno. Y mencionan otro ejemplo que. Creo que mucha gente puede entender. Mudarse otro país.
Al principio. Todo es nuevo. Emocionante. Pero después de un tiempo. Puede venir la nostalgia. Las dificultades. Del día a día. Sentir que no acabas de encajar. La persona de la anécdota. Recuerda una noche sin dos. Muy sola. Agobiada. Preguntando si podría seguir. No tiro la toalla. Pero reconoce. Me estaba. Tambaleando. Estaba en un momento de duda profunda. Y lo importante, que subrayan las notas es que temblores es universal. Le pasa a todo el mundo a todos sí. Y incluso a la gente que parece más fuerte. Es parte casi inevitable de cualquier esfuerzo. Largo o cambio vital. La clave sugieren. Es. Reconocerlos en macacars. Permitirse bajar el ritmo. Pedir ayuda. De concert. Y luego buscar como seguir. No es el final. Es solo una parte del viaje. Es interesante. Ver la diferencia entre temblarse y salir mal. Salir mal suele ser un evento externo negativo. Algo concreto que falla. Exacto. Mientras que temblar se describe más una lucha interna. Una duda, una dificultad. Que no tiene por qué acabar en fracaso. Los ejemplos lo aclaran. Empezó la maratón. Fuerte pero ese tambaleo a mitad de camino. Oh. Mi tambali en el examen final. Pero seguí y aprob. O incluso ante un rechazo. Ella ese tambaleo cuando rechazaron su proyecto. Pero no ese rindió. Muestra esa lucha. Esa perdida de firmeza momentánea. Pero con posibilidad de recuperarse. Muy buena distinción. Y nos lleva a la última expresión. Que parecía el culmen de esa sensación de dificultad. Sophie cuando describe su agobio. Hasta el punto de olvidarse. La tetera al fuego. Dice. No puedo lidiar con todo. Esta frase no poder lidiar con esto o no poder más. Expresa el sentimiento de estar. Absolutamente. Sobrepasada no. De que la situación te supera. Es momento de sentir que has llegado al límite. Que la carga es demasiado. Las notas comparten una experiencia muy vibrida.
Alguien intentando compaginar. Trabajo a jornada completa. Estudios por la noche. Y organizar su boda. Uf menudo cóctel. Al principio. Con energía pensando. Yo puedo contigo. Pero meses después. Agatada. Olvidando citas compligos. Hasta que una noche. Mirando su agenda imposible. Ese derrumbo y penso. Yo no puedo lidiar con esto. La sobrecarga era brutal. Es una sensación que creo que mucha gente puede reconocer en algún momento. Hay otra historia en las notas sobre alguien que volvió a su país tras ecos fuera, intentando readaptarse al trabajo, reconectar con amigos, cumplir expectativas, todo a la vez, con mucha autoexigencia. El estrés se acumuló hasta que un pequeño incident. Tirar café sobre os papeles. La hizo estallar en lágrimas. En la oficina. Explica que no era por el café, sino por Cincio. Ya no podía lidiar con la situación. Era la gota que colmaba el vaso. Y aquí, las notas ofrecen una perspectiva muy valiosa. Muy compasiva. Señalan que deseo sentir. No puedo lidiar con esto. No debería verse como debilidad o fracaso. Al contrario. Es una señal importantísima del cuerpo o la mente. Nos dice. Necesitas ayuda. Descanso. Un cambio. Soltar algo. Es una alarma. Exacto. Una llamada de atención. QHQ escoger. Por eso es tan importante. Como reacciona el entorno. Apoyar. Escoger sin juzgar. A veces. Un simple café y una charla sincera. Pueden ser un salvavidas. Los ejemplos de uso son directos. Reflejan esa sobrecarga. No puedo lidiar con toda esta cantidad de trabajo. O sobre una etapa dura. Después de nacer el bebé. A ella le resultó difícil. Lidiar con todo al principio. Bueno, hemos recorrido bastante. Desde la ilusión de alcanzar una meta. Pasando por la frustración. Cuando algo sale malo. Los esfuerzos se quedan en nada. La alegría si sale bien.
La lucha interna al tambulars. Y hasta es el limite de sentir que no podemos lidiar con la situación. Queda clarísimo que no son solo palabras. Encapsulan experiencias humanas básicas. El éxito, el fracaso, la dificultad. Son parte de aprender y de vivir. Exactamente. Y si hubiera que sacar un mensaje central de todo esto, sería de ánimo y de realismo. Cada intento cuenta. Cada esfuerzo de abuela. Aunque no sé lo que esperabas. Tambulars es normal. No es sino para abandonar. Se trata de reconocer. ¿Dónde estamos? Ser compasivos. En los malos momentos. Y buscar cómo seguir adelante. Aprendiendo de cada paso. Lo llamamos éxito o fracaso. Para cerrar esta charla de hoy, nos gustaría dar una pregunta en el aire. Una reflexión. Pensemos en alguna experiencia personal, donde algo que en su momento fue un claro salir mal, en fracaso, un contratiempo, con el tiempo, resultó ser la chispa para aprender algo nuevo. Abrí otra puerta. O incluso levo algo positivo. QNI se imaginaba. Q perspectiva. Nos da el tiempo sobre nuestros aparentes fracasos. Pueden ser a veces éxitos disfrazados. O desvíos con suerte. Con esa reflexión, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inversión. En las palabras que usamos para contar nuestras vidas. Hasta la próxima.